Southeast Asian Academy of Sleep Medicine, it has been an associate member of the World Sleep Society for a very long time. We work on the principles of education, training, research, and healthcare advocacy. It is a non-profit organization. It was formed in 2013 by a group of leading sleep specialists of the region. It has always aimed to help in improving the sleep health and reducing the impact of this disease in the Southeast Asian region. It has been involved with increasing the awareness about the preventive aspects of sleep disorders and bringing the focus on early detection of disease and not just treatment. It is at the forefront of advocacy to reduce the disease burden, bringing together all the stakeholders. We have around 518 members so far, and we still operate at a minimal membership, lifetime membership fee of 5,000 rupees. The initiative so far is something which is very close to our heart, and the baton has been beautifully carried by the Team Chennai, the International Conference on Sleep Disorders, which was started in 2013. The second one was held in 2016. Third at Jalandhar in 2017, fourth in Lucknow in 2018, and fifth in Nagpur in 2019. However, during COVID, there was a long gap, and then we initiated with a bang from Team Indore. Unfortunately, Dr. Dosi is not here, but he successfully conducted the Indore 24 conference, which was the 6th ICSD, and re-initiated this cycle, which now is Chennai, and next, like we have already announced, is going to be Ahmedabad for us. So these are just a glimpses of the workshops and the conferences that we have organized, which have always received extremely warm response, especially the workshops. It was very heartwarming for me to actually hear today that our workshops are outstanding and they have set a different benchmark for sleep workshops to be conducted across conferences. For other initiatives, SEAASM also collaborated in the 2019 NAPCON for the sleep workshop, which was a matter of great pride for us, since NAPCON is the biggest national conference of pulmonologists across India. We also collaborated with the UP Pulmocon Sleep Workshop in 2020, and we initiated this PG Sleep Quiz in December 22. So when we initiated this was actually a baby which was only with the region sleep quiz. But with the warm response that we got from PGs in Vidhar, we actually were motivated to take it forward. And we did, and beautifully well. We have actually now made it a national quiz since last year, and the response obviously has been warm every time with increased number of participants and as teams that we witnessed. Then there was the Sleep Matters in March 23, the Rajasthan Sleep Symposium in May 23, in August 23, again an IV workshop in Nagpur, in Pune, January 24, Dr. Modi organized an event, which was again very well attended and extremely well appreciated by the audience. The Sleep Masterclass in February 24 by our very loved and active Team Chennai, and this is not all. They have actually been active all throughout. In March, Akola 24, we again did a CMA on sleep disordered breathing, and then Team Chennai again, of course, did a walkathon to celebrate the World Sleep Day in March 24. We also organized a webinar which had a whooping number of around 1,200 attendees in this webinar on the World Sleep Day. So the World Sleep Day is another event that we have been observing. And like we were talking about the sleep quiz, so we made it a national quiz in 24. So we did a few physical or online rounds or selections, and then we did a final round in the national conference which was held at Indore, and we've continued that. So in Chennai, again March 25, they did a sleep summit, which was also the inauguration of the Tamil Nadu sleep chapter. The National Sleep Medicine Quiz has continued this year. We had around 70 teams register for the elimination rounds, and 6 of them actually made it to the finals, and we had a very interesting and actually high on adrenaline round of finals today, which was, and honestly the teams were so good that some of the questions I felt I may not have been able to answer.
The Australasian Society Association collaboration that we actually have been started, I think, at this meeting, which was held in Delhi. Professor Garun was there, so was Dr. Santa, and we actually discussed about this collaboration right at that meeting itself, and I'm very glad that it has come so far, and we look forward to continuing this association further. The CSM 2025, where we are all here today, has been an astounding success so far, and I would again extend a very, very warm thanks to the team Chennai for coming so far. I'm sure I've bothered all of them at every point. So the CSM's presence this time at the World Sleep Society meeting recently held in Singapore. Both our founder president, Dr. Himanshu Garg, and our founder member, Dr. David Cunnington, were there to represent CSM at various forums and had various discussions about taking sleep medicine forward in the Southeast Asian region. But that's not where we stop. We also understand the social responsibility that we have. So our immediate past president, Dr. Swankar, has very passionately been pursuing the sleep apnea test for drivers, especially heavy vehicle drivers on highways, and we do hope that we would be able to get this to a very conclusive and positive end. So this is a list of our founding members. Quite a few of them would be here today, and we are very thankful to them that they took this initiative, and we are all gathered to celebrate that. So, but going ahead, CSM does look forward to other things as well. A few of those could be the technologist training. The best paper in sleep is another initiative that we intend to start from next year. So for the national conference next year, we intend to invite papers in sleep which have been published in this year, wherein we would select the best paper and would want to recognize and award it. We also want to collaborate with the other IT institutes in terms of developing sleep technology. And of course, the initiative, which is very close to, I think, Dr. Himanshu's heart, is the International Fellowship in Anti-Sleep Medicine with the ASA collaboration. So with that, this is what we've achieved not in just this year, but so far, and I'm certain that with all of your cooperation, we will take this further ahead. Thank you. Sleep medicine is a part of the pulmonary medicine, which is emerging field, which is mostly unrecognized, and we need a lot of research in this field. And one of the main part of sleep medicine is obstructive sleep apnea, which is more causing road traffic accidents in India. We have to educate the people about the road traffic accidents, the cause of obstructive sleep apnea, and then we have to evaluate. And we have to propagate about educate the people, drivers, and general public about the obstructive sleep apnea. With this, I thank and wish all the conference as a success. Thank you. Good evening to everybody, respected dignitaries on the dais and off the dais. I am very happy to be one among you this 7th International Conference associated with the Australian Society. The organizing team is constantly giving so many topics, but in the Indian Medical Association, we are having too many wings. That is, one is the academic medical specialties, only for the specialties people. The another wing is the CGP, College of General Practitioners, and we are conducting so many courses in the Indian Medical Association to improve the knowledge of the general practitioners. As like that, in the specialties field, we have created academic medical specialties, and they are giving different topics in every month. That we are conducting Zoom meeting also. So that's one of the assets. The sleep is one of the most important condition to all the people. Minimum 7 hours is needed for the sleep. To promote the sleep, they are doing so many aspects, yoga and other things, meditation and everything. It is going to improve the sleep. So, thanks for the opportunity. Thank you. I'd just like to say 5 brief things.
Firstly, and most importantly, I would like to say thank you. On behalf of not only myself, but all of the Australian guests here, thank you to SEAASM for the invitation to come and participate in this great meeting. Thank you for the local people of Chennai and the local organisers for their wonderful hospitality. It has been a wonderful experience, so thank you all very much. The second thing is that, as we all know and why we're here, is that sleep is really important. It's one of the three key pillars of health, along with physical activity and nutrition, but it's often forgotten. Along with that, the third key point is that sleep disorders are very common and very underdiagnosed in the community, particularly with the big three of obstructive sleep apnea, insomnia and chronic insufficient sleep. The fourth thing then leads into here in India. As we all know, India, population of 1.4 billion people with these incredibly common sleep disorders undiagnosed. So there's a massive burden of disease here in India, which everyone here is working to try and deal with. But there's a lot of work to be done. As we've heard, there's so much undiagnosed disease and so much good that can be done for the Indian population if we can foster better sleep and better treat sleep disorders here in India. And so then finally, the last point is around collaboration, and we are here visiting with you in the spirit of collaboration. Our two countries have a lot in common. I'm a cricket fan, I know probably many of you are, so as well as that though, we have a lot in common, both with humanistic qualities and science and discovery. And what hopefully we can start with our visit here is an ongoing collaboration that will benefit both us in Australia and you here in India, sort of sharing ideas, sharing educational opportunities and collegiality. So once again, thank you to you all. 7வது சர்வதேச தூக்கநல மாநாடு 7th International Conference on Sleep Disorder. இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கான்ஃபரன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா. ஆஸ்திரேலியன், அது ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள நமக்கு ஏஷியன் பீப்புள் கம்பைன் பண்ணி நடத்தப்படுகின்ற இது வந்து 7வது சர்வதேச தூக்கநல மாநாடு. இந்த மாநாடு வந்து 3 நாட்கள், நேற்று இன்னைக்கு நாளைக்கு. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னா 4 விதமான ஒர்க் ஷாப். தூக்கத்தை கண்டுபிடிக்கிற ஒர்க் ஷாப், பாலிசோம்னோகிராஃபி அப்படிங்கிற தூக்கத்தை ஸ்லீப் டெஸ்ட் அப்படிமா தூக்க பரீட்சை. அடுத்து வந்து ட்ரீட்மெண்ட், பேப் தெரப்பி, நான் இன்வேசிவ் வென்டிலேஷன் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டென்டல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து இந்த தாடை வந்து முன்னால் தரதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் சிகிச்சை முறைகள். அப்புறம் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ், அறுவை சிகிச்சைகள்னால் ஒரு இஎன்டி சர்ஜரி. இந்த 4 விதமான ஒர்க் ஷாப் நேற்று வந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் வானகரத்தில் சிமுலேஷன் லேபில் வந்து வெட் லேப், அனிமல் மாடல், அந்த பிக், அது மற்றபடி எங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எல்லாமே நேற்று இருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நேற்று வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் நேற்று முடிச்சிருக்கோம். இன்றைக்கி நாளைக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ், இது வந்து மாநாடு, இது வந்து தூக்கநல மாநாடு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லங் ஸ்பெஷலிஸ்ட், பல்மனாலஜிஸ்ட், இஎன்டி சர்ஜன்ஸ், சைக்கியாட்ரிஸ்ட், அதாவது மனநல மருத்துவர்கள், மற்ற நியூராலஜிஸ்ட், டென்டிஸ்ட்ரி, பீடியாட்ரிஷியன்ஸ், அப்புறம் வந்து எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட், பேரியாட்ரிக் சர்ஜன்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து நடத்துகிறோம். எங்களுடைய President of Australasian Sleep Association, Professor Dr. Garun Hamilton, is the President of the Australasian Sleep Association. Dr. David Cunnington, one of the Australian important sleep doctor. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய ஃபவுண்டர் President Dr. Himanshu Gar, and our immediate past President Dr. Rajesh Swarnakar, and we have our dynamic secretary of the SEAASM, that is Southeast Asian Academy of Sleep Medicine வச்சுருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன், தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடைய தூக்க நல கூட்டமைப்பு. அதற்கு வந்து நமக்கு சிவானி சுவாமி தான் செக்ரட்டரி. ஸோ மேம் திலகவதி மேம் வந்து ஆர்கனைசிங் சேர்பர்சன், டாக்டர் மணிமாறன் ஆர்கனைசிங் சேர்பர்சன், ஐ ஆம் தி ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி. ஸோ இது வந்து தூக்க நல மாநாடு, எல்லா டாக்டர்ஸும் கலந்து பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மாநாடு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு 400க்கும் மேற்பட்ட டாக்டர்கள், எல்லா லங் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு, இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு, சைக்கியாட்ரிஸ்ட், நியூராலஜிஸ்ட்டு, டென்டிஸ்ட்டு, பீடியாட்ரிஸ்ட் எல்லாருமே கலந்து ஒவ்வொரு விதமான தூக்க நலத்தை பற்றி எப்படி நம்ம டயக்னோசிஸ், எப்படி நம்ம வந்து இந்த வியாதி கண்டுபிடிக்கிறது, வியாதிக்கான என்ன சிகிச்சை முறைகள் உள்ளது, இது வந்து மல்டி டிசிப்ளினரி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க.
அதனால் இது வந்து எம்டிடி ட்ரீட்மெண்ட்னால எல்லா டாக்டர்ஸும் கலந்து ஆஸ்திரேலியாவில் கனடாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் சேட் சர்மா அப்படிங்கிற டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து டென்டல் அவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்க டீம் இது வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா டாக்டர்ஸும் கலந்து நம்ம வந்து ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் இதில் என்ன ஸ்பெஷல் சென்னைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் சென்னை வந்து ஹெல்த் கேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ஏஷியா ஹெல்த் கேர் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா சென்னையில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைம் we are doing this conference in collaboration with the Australasian Sleep Association. I thank you our Professor Comington coming on the way from the Australia and Canada. A lot of doctors from the Western world like Canada and Australia. இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நாளைக்கு நடக்க உள்ளது. இதை பற்றிய பல்வேறு கருத்தரங்குகள், டிபேட்டு, பேனல் டிஸ்கஷன், சிம்போசியம்ஸ், ஜெனரல் டாக்கு எல்லாமே இருக்கும் எங்களுக்கு. அதனால் இது வந்து ஒரு பலதரப்பட்ட சிகிச்சை முறைகளுக்கான தூக்க நலம். தூக்கங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. எப்படி நம்ம உணவு, உறக்கம், உடற்பயிற்சி 3 ரொம்ப முக்கியம். டயட், எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஸ்லீப் இஸ் பேரமௌண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம சரியாக தூங்கலை அப்படின்னா அதனால் நிறைய மெட்டபாலிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு வந்து சர்க்கரை அளவு அதிகமாகிறது, டயபெட்டிஸ், மெட்டபாலிக் டிசீசஸ், இம்யூனிட்டி குறைஞ்சி அதனால் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றது, கேன்சர் வர்றது, ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக் இந்த மாதிரி எண்ணற்ற வியாதிகளுக்கான முக்கியமான காரணம். உங்களுக்குலாம் தெரியும் நம்ம நல்லா தூங்கும்போது வந்து கொரட்டை வந்தால் நல்லா கொரட்டை போட்டு தூங்குறோம், நல்ல தூக்கம் அப்படிங்கிறோம். அது தவறு. யாருக்கெல்லாம் கொரட்டை டெய்லி வருதோ, யாருக்கெல்லாம் சப்தம் தூங்கும்போது கொரட்டை வருதோ அது எல்லாமே ஆபத்து, உயிருக்கு ஆபத்தானது. அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். அந்த கொரட்டை வியாதிங்கிறது நம்ம மக்கள் மத்தியில் வந்து அவேர்னஸே இல்லை. அதுக்காக தான் நம்ம வந்து மக்கள் மத்தியில் வேணும் டாக்டர்ஸ் தெரியப்படுத்துகிற முறையில் இந்த தூக்கநல மாநாடு வந்து கொரட்டை வியாதி, முக்கியமாக ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படிமோ, இன்சோம்னியா தூக்கமின்மை அப்படிங்கிறது, இது மாதிரி பலதரப்பட்ட வியாதிகள் இருக்குது. நார்கோலெப்சி, பேராசோம்னியாஸ், டிஸ்சோம்னியாஸ் அண்ட் ஹைப்பர்சோம் நிறைய டிசீஸ் இருக்குது. அதனால் இது வந்து தூக்கநல மாநாடு. இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக டாக்டர்ஸ்களுக்காக ஒரு அப்டேட் ஆஃப் டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இந்த மாநாடு நடத்தப்படுகின்றது. To really reiterate what Dr. Jayaram said, sleep is critically important along with good nutrition and exercise. Sleep disorders are incredibly common and they are undiagnosed, grossly underdiagnosed, particularly in a population as large as India. So it's critically important that the population, that the officials, the politicians all understand the importance of sleep, because if we can improve sleep health, the flow-on benefits to the rest of the body and the other metabolic conditions is enormous. So we will improve health in multiple ways when we improve sleep health. And this meeting here is all about helping teach and train doctors and scientists in the importance of sleep to manage sleep disorders better, to help get the important critical sleep health message out to the population. Unfortunately happens a lot at night and is very disruptive for sleep. So we've heard a lot already about the quantity of sleep. We think about the quality, the quantity and the consistency of sleep. And technology, as great and wonderful as it is, can interfere with all of those aspects of sleep. So we want to sleep regularly at the right time and get enough sleep. We need to have technology turned off at night. We need to relax and quiet the mind. We need to have the right circumstances to allow good, healthy sleep to happen. And all this was traditional wisdom. If you look at some of the ancient Indian practices, in Ayurveda, Ratricharya, Dincharya has been all defined. But as we have westernized and we have, I think, come far off from that. We need to go back to the roots and live that life where we have good sleep hygiene, which is basically Ratricharya, good habits around sleep, which has all been described in the Vedas. Totally different, but when you come to India, there are 3 grades of people are living. One is A grade and B and the C. The base people. Like, is this medical facilities will be available for the C grade also, or they have to work more for the upper? Excellent question. So எப்படி உங்களுக்கு இவ்வளோ அவேர்னஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ எம் வெரி சர்ப்ரைஸ் பிகாஸ் ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் டோன்ட் ஹேவ் தட் அவேர்னஸ். ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஸ்லீப் ஆப்னியாவே நாங்கள் வந்து ஒரு மிஷின் சொல்லுவோம், சிபாப்னு ஒரு மிஷின். அது வந்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30,000லேருந்து ஆரம்பிச்சு 3 lakhs வரைக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் சோ மெனி மிஷின் கேட்டகரி நிறைய இருக்குது. ஓகே, ஸோ எல்லாரும் வந்து அந்த 30,000 ரூபாயை வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. அதுதான் நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த அவேர்னஸ் இன்னும் நீங்கள்லாம் கொண்டு போய் இந்த அவேர்னஸை சேர்த்தீங்கன்னா தான்
நாங்கள் வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டோட பேச முடியும். லைக் இது மாதிரியெல்லாம் இருக்குது, இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது, ஸோ இதெல்லாம் கூட நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் எடுக்கணும். ஸோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலெல்லாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ஃபார் தட் மேட்டர் இன்சூரன்ஸ் கூட கவர் பண்ணாது. நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க, ஆனால் உங்கள் சிபேப் மிஷினை நீங்கள் காசு போட்டு தான் வாங்கணும். ஸோ அது கூட இதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த அவேர்னஸே சொல்கிறோம். நாங்கள் this is the main point we are calling and we are trying to talk to all of you so that பின்னாடி வந்து கவர்மெண்ட்டோட நாங்கள் ஏதாவது ஒரு இது பண்ண முடியுமா, இந்த ஸ்லீப் மெடிசனை வந்து வேற லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியுமான்றதே, அதுக்கு தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ், அதுக்கு தான் இந்த மீட்டிங். நீங்க எல்லாரும் அதுக்கு தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க. ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்றோம் இல்லையா, அதுவுமே எக்ஸ்பென்சிவ் டெஸ்ட் தான். 5,000 to 6,000 ரூபாய் ஆகும். பட் அதுலேயே லெவல்ஸ் நிறைய இருக்கு. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி 1,000-2,000 ரூபாய்க்கும் ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். பட் கொரட்டை இருக்கிறவங்க, பகல்ல தூக்கம் வர்றவங்க வந்து டாக்டர் அணுகுனா அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இதுல ப்ராப்ளம் மெயினா என்னன்னா, கொரட்டை இருந்தா கூட யாரும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர மாட்டாங்க. அப்படியே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாலும் எந்த டாக்டர் கிட்ட போகணும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த அவேர்னஸ் இல்லாத ஒரு ஜெனரல் பிசிஷியன் அது ஒன்றும் இல்லைன்னு கூட விட்டுடலாம். ஸோ இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணாதான் தெரியுமே எங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பிரச்சனை, என்ன மாதிரி பிரச்சனை, என்ன மாதிரி டீல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க மூக்குலேருந்து ஆரம்பிச்சு உள்ள மூச்சு குழாய் வரைக்கும் நீங்க இஎன்டி டாக்டர் இங்கே ஏதாவது அடப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ இஎன்டி டாக்டர் பார்க்கணும், டென்டல் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் பல்மனாலஜிஸ்ட் பார்க்கணும். இதெல்லாம் இல்லாமல் உங்கள் மூச்சு குழாயை கண்ட்ரோல் பண்ணுற பிரெயினில் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ இட்ஸ் இன்வால்வ்ஸ் வேரியஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ இது ஒரு டீம் ஒர்க் மாதிரி தான் இதை பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் மெயினாக என்னன்னா அவேர்னஸே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் மக்கள் எங்ககிட்ட வந்தால் தானே நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ நாங்கள் ஒரு ஸ்டடி பண்ணி இது இவ்வளோ சீரியஸாக இருக்குது இந்தியாவில் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் எங்ககிட்ட வரணும். அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது தட் அவங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்குது. அவங்க எல்லாம் ஸ்லீப் ஆப்னியா வச்சிருப்பாங்க, பிபி வச்சிருப்பாங்க, சுகர் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியரோட ஐசியூல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பேஷண்ட்டே பார்ப்பேன். வேறஸ் அதே பேஷண்ட் ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி என்கிட்ட வந்திருந்தா இதை நான் ப்ரிவென்ட்டே பண்ணியிருப்பேன். He wouldn't have gone to the ICU. So we should create an awareness. Exactly, that's the purpose of this. Each citizen should know what the problem is and how they have to protect themselves from this. இது மரபியல் காரணமாக கூட இது வருமா அப்படின்னா தாத்தா ஓவர் வெயிட் அதுதான் மெயின் ரீசன். We have a print கொடுத்துருக்கோம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல. அதில் ப்ரீஃபாக எல்லாமே இருக்கு. ப்ரீஃபாக நீங்கள் படிச்சு பார்த்து என்ன கணக்கு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் மீடியாஸில் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து எல்லாருக்குமே நல்லது. Okay.